Prezo, mambo ni mengi kwa hii dunia. Hivyo hata wakati leo umekaa huko tu wasemezi ukweli. What Benta said, ile kitambo tulikuwa tunaishi kwa maboma kwa maplot, what would call those to small societies. Face me, nyumba iko hapa mlangaliana. You would understand why a mother in this house will be quarreling with the next door mother. Maybe mtoto alikuja akavuka mali akavunja kitu akafanya hitu. What has it got to do now? You are living in Germany. Mimi naishi Kenya. We have never met. What issues do I have with you? Why am I fighting you? Exactly. What is the end game? What are you trying to achieve at the end of it all? Yes. Yani there are things ndio nasikia na masikio mpaka najiuliza, kwani is it me who is mad? Sielewi what is going on in this world. Smartly. What is it that is happening? Wacha hiyo. Hey. Nani which normal person will wake up to trash and troll somebody they don't know every day for 8 good hours? Every day. Straight. From Sunday to Sunday. It is not normal. Hata kama liga mtu amewekelewa hapo hivyo, yani it is not normal. Hey. Watu watumia mabangi ama wanatumia nini? I do not understand. Unajua kuna watu wako na spirit. Kuna watu wako na spirit but they don't know where to put it. Wa? Hii TikTok tanimaliza siku moja tu. I have been in TikTok for barely 4 months. But yani every day there's always something new coming up. Every day there is something new coming up. And I do not understand. Ulifanya nini? Ulifanyia watu nini? What is it that people want to do? Hata mimi nataka kujua. Mungodes ako wapi? Mungodes panda. Wame confess how they sent me mails. Nani atanipatia copy ya hii story vizuri? The letter was poisoned. The letter I showed on camera. It was poisoned. Yes, I knew it. I remember the letter. I knew it. Ile ulishika na gloves ukapeleka ukatupa huko kwa nini? I knew it. The letter was poisoned. I knew it. Na nani aliituma? Do we know? There are things they are not revealing. Coco. Who is Coco? Work and travel is the mastermind. Hawa ni akina nani sasa? Unasikia iko mtu amefly kutoka Germany alikuja hadi Kenya. Kunifuata? I do not I think so. Somebody got your itinerary. Kuna dem tulipanda naye alikuwa ananiangalia. It was not normal. Kuna Mkenya tulipanda naye ndege and she was like, yani mtu anataka kunitapikia kwa uso. There is a lady tulipanda naye ndege 100%. Wa? Prezo, mambo ni mengi kwa hii dunia. Hivyo hata wakati leo umekaa huko tu wasemezi ukweli. Simekwambia sasa hizi ni maombi tu. What else? Can you even explain? Yeah, good boss, I'm waiting for you. Mimi ni kuvaa tu. Smartly. Can you even explain why people will start revealing what they were planning to do? I don't know. Inaweza kuwa tu maombi, inaweza kuwa tu God. Ni maombi tu at the end of the day. Because and you know what? How do I for me all over the world? People are praying for me. There are people who believe in me kwa TikTok. And they cannot just let me go down like this. I swear. Sasa statement yako ya nini?
on my behalf. Kama it is true. How did they manage to get your statement from Safaricom? That is my question, and Safaricom must explain that. How? Kama ni kesi na kotini, ungekuwa umeambiwa, you would have been contacted by a lawyer, by the lawyer, by, you know. Matlish, in the first place, the statement is true, it belongs to me, but it has been manipulated a big time. It has been manipulated big time. So Safaricom must explain for me where all those figures are coming from. They will explain it through the lawyer. The statement is true, it belongs to me, but the figures in the statement, the figures have been manipulated. Where did I get 16 million? From where? Are you guys crazy? Now the other day they were saying ulikuwa withdraw kila kitu kwa hiyo M-Pesa. Ati? Walikuwa nasema the other day that you had withdrawn everything from that M-Pesa account. The M-Pesa was blocked last year. I don't even have access to it. So now they have a statement. I don't have access to my M-Pesa. So I don't know how somebody else can access na M-Pesa yangu. Na mimi, I don't have access to it. Hauna access. It has been blocked. I cannot access it. Wacha tuendelee kuishi, tutajionea mengi dunia. Yeah, daughter has said it took like 3 months since first screenshot was shared, so they had time. Who is daughter? Daughter ni nani? They got it from court order. We don't have a court order. The accountability case in Germany was nullified. It was cancelled. It doesn't even exist. So which court order? Which court order are you guys talking about? Which court order, and you are not served? I don't have a Were you served a court order? I don't have a court order myself in any form. Because a court order means that you were served at some point. I don't have none of it. I have none of a court order as we are talking. Even everybody knows Nyako is living in Serena Hotel. Sijapata hata mtu ananiserve anything kwa mkono hivi. Sijapata. Yes. Ule Mungu naomba, endelea kumuomba. Wewe, Smartlish, mimi Mungu wangu ni wale watoto ninawalisha. Continue praying to that God and continue doing what you do. Because you see, I do not know you. I do not know your heart. I will never know. You know, no one can know what the other person is thinking or doing. But as long as you are doing the right thing, God will always fight for you. Imagine Smartlish. Yani, looking at anybody's progress or what they got or what they do on TikTok is my least interest. My least. It doesn't even cross my mind. Huyu nani alifanya nini, alipata lion ngapi, nani alimtumia. I don't care. Mimi hizi ndogo ndogo mnanipatia, nikishapata nalala. Nasema alhamdulillah, nalala. Kitu ya mtu hii TikTok hainihusu. But people think I'm concerned, I'm all over TikTok. Mimi hata hii TikTok nikishafunga live yangu ni hivyo. I'm done. Mimi najiamanga the way there is so much in my life in a day. Where do I get time to go and now scrutinize over 1 billion accounts? Niangalia huyu alifanya nini, huyu alienda wapi, alipitia wapi, akamalizia wapi, who did they contact, what were they saying, alafu watu waanze kuanalyze now at the end of the day. Na nini imefanya wakakosana? Nini imefanya wakakosana? Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo.
You know that things by the way, I don't understand. Sometimes you plan to say one thing alafu sijui mdomo inateleza inaongea kitu kingine. And then it just triggers. That guy mwenye I don't know whoever it is for kutoka Germany actually contact DCI, aka contact sijui what. It's like they were trying to, it's like they walikuwa wamekutengenezea kesi huko Kisumu. So the plan was to come and ambush you with the DCI. You know the way wanaekanga mtu kwa hiyo Subaru unayo kwa nyuma, you have no option, wanakupeleka round, you find yourself before a court. Alafu wanakufungulia mashtaka hapo, and the next thing you are just disappearing. Plans zako zinapotea hivyo. So those plans failed. Apparently the people were planning that thing hawakuwa na pesa. Sijui kama walikuwa wameitishwa 30,000 au walikuwa wameitishwa ngapi, and the only money they had was 10,000. Sasa pesa ikakuwa shida. Their money was not enough. It was not enough to ferry the CIDs from Kisumu. Auka, good morning. So mpango ikasambaratika like that, and that is how you are able to move. Auka. So if the plans went according to their plan, ana plan kuwa mwenzake ana pesa. Are you serious? So me, I don't even understand what was going on. Yani jana usiku ilikuwa kama drama, kama video. Ni kama movie. Yani amjalala usiku mzima. A whole 8 hours watu wamediscuss, wakirudia, wakirepeat, wakibring new information, and all along for 2 hours trying to drag the name of Chinedu in all that story. Yani wamejaribu kuivuruta ndani. Wamejaribu, I'm telling you, for 2 hours. Ikakata. Nimesikia hata 16 million was calculated the whole night. Yes. And the math was not mathing. I think what was missing in all this thing was Chinedu being tied up, because ile messages ambaye zimewekwa kwa screen to try to portray kwamba she was part of this plan, it does not add at the end of the day. It does not show that she was parted into this plan. I think that just trying to show that she was knowledgeable about what was planned, what was going on. So that now aseme kwamba she was the one who was releasing information. You know that deep secret. You know, Madam Prezo is traveling on this day. Mungodeza yuko hapa. So I think vile walijaribu ku stitch up that Chinedu connection ikafail. Sasa people started to nini, wakaanza kujitoa kwa hiyo story. Unajua smartlish? Yes. Mimi Kenya sijai take my security for granted. I pay for my security, and I pay well. Yes. Anybody who want to risk their heads being blown should move near me. Anybody. Mimi jana hata nimetembea country bus huko ndani. Yes. Huko ndani nimetembea huko. Anybody risking their life to come and kill me, yani watauliwa kwanza kabla hata wajue ni nani amewaua. Maybe now they might have gotten that information akona hapa hii tukiendelea I pay sisi ndo for tutakuwa my security. Smartly, my security is number 1. And I pay for it. You have a very good person serving you. Chinedu, that lady, she's good. She's good. She is an honest servant. I think kati ya wale watu ambao ulipata, this lady Chinedu, she is good. Pandisha mwingine. Acha nipandishe mwingine. Na I should be dressing up because I want to leave. I'm waiting for Chinedu. Da, ni seri wakri. I want to leave. Sasa Nyako. Mzuri, habari yako? I'm good. Guy, mimi hata tunadhani kwa hope umesikia hii story yawa. Story imekuwa kubwa hata watu wa jarara.
So wamekosania hapa, wale wanawake wa Germany sio wao wamekosana. Yule mtu mwenye alikuwa anawafanyia kazi huku kwa ground ndio wamekosana na yeye. Kwa nini hakuwalipa? Hawakumalizia kulipa yule lawyer alikuwa anawasaidia kutoa hizo statement. Walibakisha deni ya 5k. Sasa hapo ndio wamekosana. Sasa najua I think walipewa hizo statement before walipe. So walipopata hizo statement wakasahau walikuwa washalipe. Wakishamalizana na mambo ya kulipa. So hapo ndio wamekosania. So after wamekosania hapo complaining hakumaliza kulipwa. The lawyer. Yeah, huyo demu alikuwa na work kwa ground huyo sasa. Na huyo ni nani? Huyo alikuwa na work kwa ground? Akona sudo account anajiita daughter but nasikia walilipa 10k, walikuwa wanafaa kumalizia 5k after statements zimetoka, but after statements zilitoka hawakupeana hizo 5k. Huyu mwenye alikuwa anawafanyia kazi kwa ground ndio sasa ametoboa siri. And you know what Nyako? The day mlikuwa na Jeffrey pale kwa ile sijui ilikuwa event gani pale Germany. The day mwenye alikuletea hiyo t-shirt ya accountability. Huyo ndio amekuwa akikukura chini ya maji hii mambo yote. Nasikia anaitwa Coco but akona jina nyingine. Hawa wenye wanapiganga kelele huku kuanzia usiku hadi asubuhi, hao hata hakuna kitu wako nayo. Hakuna kitu wako nayo. Smartest you minute, hao hakuna kitu wako. Hao hata usiwaogope. Hao ndio sasa wanatumika na huyu mtu mwenye ako chini kwa ground mwenye hata haongeangi, hata kujangi hata na kamera. I think hata humjui. Ndiye anakuanga natumia haya wanawake. The same lady ndiye alikutumia ile t-shirt ya accountability. The same lady kuna poison. Sijasikia pahali wametaja poison. Aki tusidanganyane, tuongea tu maneno venye imetoka. Sijasikia pahali wako na poison. Hii ya pili yenye walikutumia alikuwa amekutumia mafuta ya nguruwe. Walikuwa wanadiscuss ati hiyo mafuta ya nguruwe ati kama uko na vitu za uchawi ati watajua ukishashika hiyo mafuta ya nguruwe. Yeah, so huyo dem ameexpose mambo mingi sana yenye wamekuwa wakifanya chini ya maji. Ingine hata tumestuka, but I think sasa umeshajua hawa wanawake wawili huwa wanatumikanga. Kuna wenye wako kwa ground. In fact, hakuna hata kesi yote wamekufailia wanawake wawili. Kuna wenye wako kwa ground wenye wanakukura. Mmoja wao akiwa yule mwenye alikupea t-shirt ya accountability kwa ile siku mlikuwa na yeye pale kwa event. And you know what? Hiyo siku Joyfrey alikuwa anajua. Sijui kama unajua hiyo. Wewe si ulikanyanga mafuta sijui kuendea Joyfrey na ukamlipia sijui nini. Joyfrey alikuwa anajua hii mambo yote. The same lady mwenye amekuwa akiwork kwa ground kumafanyia hizo vitu zote ni rafiki ya Chinedu wa kitambo. Mimi sitaki nidanganya, nataka niongee mambo vile iko. Na Chinedu have confirmed huyo dem mwenye amekuwa akiwork kwa ground alikuwa rafiki ya Chinedu kitambo, but not for now. Walikosana. So wameongelea yote. I think tutaenda by FYP, utaona hata vile waliongea mpaka hizo statements zikafika. I think walifile lawyer na court order bado. I think who manipulated the statement to 16 million? Who did that? Hiyo figure ya 16 million sijui inakujia wapi, because even the lady mwenye amelipa huku kwa ground kufanya hiyo kazi, yeye mwenyewe anasema hana figure kamili ya kusema hizo pesa ni ngapi. Sijui. So I think statement ni ukweli ni yako, but hiyo figure wanasema ya 16 million is mine. I have confirmed it is mine. But yeah, where but is the figure coming from? Even sisi figure inatoka wapi? Hata sisi figure hatujui, na because uko Kenya na hii mambo imetoka ukiwa Kenya, it's good ufuatilie. If you have a good lawyer, hiyo ni kitu ya dakika kidogo juu utajua hata iliprintiwa wapi. No, Safaricom lazima wanitole my original statement first, because me I don't have access to it. Then the story begins from there. For now, I cannot do anything. Safaricom lazima wanipatie statement yangu original. Then the story can begin from there. So I think with a good lawyer utapata tu mtu wa kukuadvise venye utafanya, but sasa story imetoka wenye wamekikuwa wakikukula chini ya maji. Mambo ni mengi sana imetobolewa huku, sijui ukienda by 5 hata utashangaa. Yeah, mambo ni mengi sana I don't listen to that bullshit at all. I just I block.
I need my safety. I need my peace. Mimi kuna vitu nikisikia hata siwezi kula. So I keep off negativity. Goddess, good morning. Good morning, Prezo. How are you? I'm fine. Una glow aje, usikuwe na negative mood. Mungu wako bado anafanya kazi. Kama unalala, vitu zilishanyadhorelela. It's up to you to take actions. Mambo ni mengi venye umeambiwa. For now, just trust yourself. Trust nobody. Very true. Sahi Nyako hana rafiki. To be honest, venye umesikia hiyo story ikiongea Nyako, you need to be very 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 careful na ule mtu mwenye anaongea naye. Pia usisahau venye huwa wanasema there's no way an enemy outside will keep attacking you if there is no an enemy within. So with things coming out, utafika tu ile utapata closure of everything, but you are almost there. Right now I can just say don't trust anybody, trust yourself. Omari to be the lawyer. Omari ni nani? Danson Omari ni lawyer mkubwa sana huku Kenya. Anaitwa Omari. And usi accept gift from anybody, please. No, from nobody. Don't accept. Hata from Chinedu usi accept, please. Okay. That's my decision too for you, like venye naweza kukuadvise, because for now venye things things are out of hand. Goddess of the moon. Yeah. That is exactly how you kill someone. You isolate them from the people that can protect them, and then wakikuwa alone peke yao hivyo, that is how they are. It is not about being alone. But si wewe ulisikia nani Queen Miracle when the things were being said, ulisikia ni best friend wa nani alikuwa anatoa maneno? Yeah. And yeah, but we have to be honest. She should not trust anybody at this particular moment, because you don't know who is who as things are going on. Sasa tusidanganyane hapa. Sisi in fact hatukai. I'll just say the truth. That's why hata nimeisema in front of 2.2k. Me, I just say don't trust anybody at this particular moment. And actually through hizo stories zinaongelewa, hata zawadi mi naona usipokee kwa watu. Just be yourself and trust yourself. That is all I can say. Seti na kukosanisha na watu. Love everybody but don't attach to anybody. Who is Danson Omari? How can I contact him? I need a good lawyer. Danstan Omari, I can give you the number of Danstan. Yes, that's not a problem. You can find him. He's a Kisi lawyer. He's a very good lawyer. He's meticulous in his work. Yeah, and he deals with criminal cases. But he's also a very expensive lawyer. Unajua, expensive to you might not be expensive to expensive to somebody else. So you don't judge people. Something that is expensive to you is not expensive to everybody. That's a number. Just I will lead that. I can be able to DM you. Ubaya huwa siangalini in my inbox. Because kuangalia lazima, I don't have sina simu ya pili ya kuninia kuangalia, alafu nikusomea sasa, and I'm driving on the road. Basi I will try to check. So it's like I know this Danstan Omari, and it's like I have his card. To limit. Ali represent Pastor Ezekiel. I think to limit parliament. Hata niko na kadi yake, but I don't know where I put the card. There is a where is my kuna onanga akipresent waheshimiwa kutoka kwa bunge. It's a good lawyer. I think he's the one. Alinipatia kadi yake. Hebu ngoja. Kuna kakadi niko nayo hapa from a certain politician. Wait. I'm sure Churchill hawezi kosa. Churchill hawezi kosa, by the way. Imekaranga mpaka Chinedu. Yawa. But nobody has said Chinedu is not, it's that. Hapana, tumesema tu with things going on, president lists right now, akuwe tu yani. She need to be very careful juu pia nini naona ya kitu wakati hizi drama za Nyako zikitokea. But if you're gonna talk to that lawyer, you have to do it privately. There's someone who gave me his card just in prom 2. I didn't even ask him. Umesema asitrust anybody.
for now. I hope I still have the card. Guys, hata Biblia inasema Moses aliuzwanga na brothers wake, Esau aliiba nyota ya Jacob. Even Bible tell you to trust nobody. So why do you want to swallow me as if I am I met him. Si ndio huyu? I met him at the parliament. Yeah, so you will call Yes, that's it. That's him. Nilipatia kadi yake nikiwa na Babu Owino when I was in Kenya. Huyo Roya ni mzuri sana Nyako. Sasa huyo ndo utampigia. Hizi ni Mungu tu. Naenda kukutumia hizo links. Nitakutumia kwa WhatsApp. Nilipatia namba yake personally. Now you have everything you need. Now it's the time. Now it's the time. What? This can only be God, guys. You see, Mungu anakutangulia. Imagine mtu alinipatia card. I didn't even ask him for his card. We. Huyu Mungu si. Alijua tu one day you will need his services. Hey. So Prezo utamcontact private. Mimi nitakutumia hizo nini zenye una need kwa WhatsApp, alafu you follow the link ukimsendia. Hii ni uchawi. Ayo ni Mungu, ni nyota. Hii ni uchawi guys. Ni nyota. Hey. So utampigia private. Usimpigie sahi. I can't believe. That is your best lawyer. Wow. Huyo atakukula pesa ajabu. Bora atimize kazi. Bora afanye kazi. Bora atimize kazi. Bora afanye kazi. Tell her the story of last night. Prezo story ya last night naenda kukutumia link important zenye unaweza send to that lawyer that will be beneficial to you. The rest is just for now. Be you, do you. If there's something that is disturbing you that you can't solve it with anybody, kneel down, solve it with God. Sawa. Sawa. Vitu zako za kufanya private, fanya private. For now everything it's on you when uta handle. Wenye wanasema Chinedu is clean president, mimi nimekuambia for now avoid vitu mingi because hiki kitu inagusa watu wengi, so you don't know which is who. And in life penye kuna moshi apapakosi moto, hivyo ndio Waswahili walisema. Sasa wanasema mniambie the story. You tell me the story. The story about see what happened. Si unajua mimi nalalanga usiku. Prezo, me the only thing sitakuja hapa kwanza kukuambia hizi vitu za chai. Kuna vitu, a lot of negativity in it which will trigger you to be like not in the mood. Saizi wewe information yenye unaenda kupata utumie venye unaenda kujisaidia kivyako. So tukikuja hapa kuanza kukwambia this was happening in the night, they are all in FYP, but for now we only use the things that it's also important to you, pia wewe upate justice yako. Hao wenye wanashinda hapa talk ni wenye walilala. Nimesikia nilipangiwa kuuliwa. Hao watu, what I think it's just jealousy and idleness, and then there's something in you that triggers something in them, because hata WhatsApp yao ni jina yako tu, TikTok yao ni jina yako tu. So watu kama hao umejua, hata ni kama mwenda wazimu ukimchezea ngoma pia wewe una dance, nyote ni mwenda wazimu. So what I can tell you right now, by the things going on, they're just finding people who are close to you, maybe to get information, and they twist it on how like they to feel like they are in power of something, but no. So ni watu wenye wewe you live in their head rent free, ni chuki, because uwezi kwa WhatsApp ya mtu pia wanakuongelea vitu zenye hata hazina amana. Wanatafuta watu wenye walikuwa karibu na wewe to get things to use it against you, which is not working. So jana ilikuwa tu ni siku yao ya kujianika. Close to almost nobody.
which is actually good for now. I'm close to nobody because I'm alone. So right now, hizi information yenye imetoka, if you have the lawyer's number, afadhali hizo vitu ukipata, unatumia huyo lawyer, you do your things privately until justice is done. Like ile mtu anajua, this time you are serious. Yetu tunaisema, alafu we don't take action. No. I'm in Kenya. I have to use this opportunity well before I leave. That is good. Arafu nani Nyako'S, wacha niseme hivi, timu Gugu muache kufidiwa na vitu za uongo. Nyako alikuja hapa na hiyo pasere yenye alitumiwa, inakaa vitu zinakaa makamasi ndani, akasema kuna kitu ametumiwa na akaongea hapa. Ile side nyingine ulisikia venye walikuwa wana act ati Nyako anataka gift ni sympathy, and they know very well kwenye hii kitu imetoka. Ile kitu ilitumiwa pasere but ile side nyingine walikuwa wanaambiwa ati ni kublainishiwa, wanaambiwa hivyo ndio watoe gift ati ni sympathy. Anasema hivyo ndio achangiwe ati sijui they used to say this, but sasa tumegundua watu wanajua ile kitu inamkura, lakini wanakuja kutudanganya. Nyako anatudanganya. Tukiwaambia Nyako amepata t-shirt accountability, wanatuambia ni uongo, hakuna kitu kama hiyo. Na sasa simeona wameripuana wenyewe kwa wenyewe. Mwenye ametuma hiyo t-shirt wamesema ni nani, hizo vitu mafuta ya nguruwe wamesema ni nani, walisema ni nani, kila kitu walisema pale. Walisema ni hiyo Koko sijui Koko Koko Meko. Hakuna jina ingine ya mimi what I can tell you, welcome to Kenya. Mungu wako anakupenda zaidi na zaidi, na vitu zote ambapo maadui wamezificha aziweke hapa wazi, na hii safari yako iwe ya elimu kwa watu wengi hapa TikTok. For now wewe jua tu wewe ni OG, unaishi kwa akili za watu bure. I am the OG. Yeah. OG is OG. Chenye mimi sielewi prezo, hao watu walijuaje air ticket yako? Hizo walitoa wapi? Air ticket gani? Air ticket yako, flight information yako. Sasa hapo ndo nikisema trust nobody na. They know my flight information because I always travel with Lufthansa. Na Lufthansa iko na nini? Departure time ni moja na kurudi Germany pia departure time ni ile. So you can get it on computer. You just Google. It's very easy. Kuget flight information ya mtu akisema. Lakini hao walikuwa wanasema ni DCI. Kwa nini kuna DCI ya flight? They just Googled. You just Google. That's a lie. As long as you work for an airline service, you can no, this booking services, airline booking services, and you use say the Galileo system, you can be able to get hizo details. Yeah, you just so ni mtu ku request kuangalia tu. Una search for the name of the person and it will give you the details. Huyu mwenye anajiita Lavia ati ulikuwa unataka ku blame Chinedu. Mbona mnaniekelea maneno? Chinedu is not my enemy for your information. Prezo. Yeah? Huyu ni Benta. Nimekuambia pandisha mpaka najipandisha peke yangu. Aya. Mama, hi. Hi, good morning, Muni. Good morning. Good morning. Yeah. Unaweza kunipatia sikio for 30 seconds? Yes. Okay. Number 1, ulisapatia Google Nation kasi ya kwamba wajaribu vile wanaweza warecord watumie Chinedu ama wakutumie. So wako kwa kazi na bado wanaendelea na kazi. So hizi vitu zote unauliza hapa ilikuwa ikaenda. Google Nation, they don't sleep. They have all those kind of records. Sasa Chinedu labda akona zingine, labda hujacheki WhatsApp yako kwa sababu ndio umeamuka. Number 2, Mungu amesa kuonyesha chenye ilikuwa inafanyika. Huyo lawyer alikupatianga kadi kitambo. Hiyo inamaanisha the guys know that one day you will need him. True. Na hiyo ndio time imefika. Umeona smart list, watu wameandika kwa comment section you need so and so. Na huyo so and so tayari alikuwa kwa mkono yako, ni wewe mwenyewe huku kwa umefungua macho.
So kwa hizi haya yote, wacha kuuliza umbea yenye ilikuwa ikasemwa ikafanya nini. You have everything, you have evidence. Focus. So hizi chenye unauliza tena, umesema hiyo ni ya tatu, umesema Chinedu is coming. Chinedu hajalala, amesunguka hii TikTok mzima. Ye pia hajalala hata usingisi moja. She's coming. Ye pia amesatumiwa data zingine, ye mwenyewe amejicollect peke yake, zingine ametumiwa, zingine umetumiwa. Focus. Mambo ya nini content na umbea na kusemwa hizo utasikia huko ukisarudi Germany. Hii time you have, please mama, focus. Nimeenda. Thank you and I love you. Just as I said, enjoy your holiday. Let the lawyer do his work. Wewe enjoy, move around, do what you are planning to do, because anything else will just derail you. You'll be dragged into mud ambaye haitakusaidia at this point right now. Get the lawyer Danstan Omari, wacha akuje, mpatie everything you need. He has a team of workers, they will do their work. Anaweza ka spend time with Chinedu or whoever ambaye atakaa naye, atamwelezea all information that he needs. He will ask you what he needs so that he works. He deals with the main issue. The main issue hapa hivi ni Safaricom. Let's not lose focus of that. Safaricom, how did they release your statement of account without your authority? That is something very personal. Imagine even like something like call records. Safaricom cannot give anybody my call records without my permission. They must ask me. Don't expose, but this one, numbers are yes. Yeah, that is correct. Privacy to everybody. It's a breach of privacy, correct. So let's stick up to the important thing. The important thing is that kwamba Safaricom wamebreach your privacy. How did they do it? Let Danstan deal with that. Anaweza kuwa kotini kesho, it will be a big thing. It will be on TV, it will be everywhere. Because how do you issue a statement? Unasikia kwamba it was out 3 months ago. How did they even get it 3 months ago? With what orders? From who? Who gave the orders? Because the orders will come from a judge. And why would they give an order? What was the need for, what necessitated that order? And kama kuna order, you would be served as the person that is concerned with this issue. Safaricom would have contacted you and told you your statement is related by such and such a person for this, so that you consent for the same. Hata kama ni koti na issue, you as an individual, ni account yako. They will need to have contacted you. So let Danstan Omari do his thing. Enjoy your time. God is fighting. Kama kuna dhambi ulifanya itakupata, lakini kama Mungu amekuprotect vile tumeona amefanya hivyo, you will get justice. Yes. Unaona venye Prezo smartly, venye Prezo aliniambia hiyo bank statement yake, nilimwambia that can only be done with you. Hakuna venye wanaliki hiyo privacy yako, cause ukifanya statement yako ya Safaricom ni wewe mwenyewe lazima hizo details. So hapo ndo nilimwambia hapo unaweza shika mwenye amesoma hivyo, cause lazima atakwambia ni nani ameleak. Safaricom, it is very impossible kufanya hivyo. Yeah, Safaricom will go after them. That is not my duty. Nyako, wewe umeona hiyo action. Statement Chinedu ako nayo, tuko nayo hapa. Ni yangu. Thank you. Yeah, so vitu kama hizo ndio nikakwambia naenda kukutumia, zingine zilikuwa kwa nini na share na wewe, hizo unapatia lawyer, at least tuko na ako nayo. Yeah, so that is good. So for now vitu zote wewe piga tu private. The rest is on your hand. Aya. Okay, ndakuambia. Why reading? Baadaye I have to get moving. Aya, take care, all the best. Bye bye. Tunakuwish all the best Nyako, Mungu akuongoze na bado udhibitisho kama